Schone bende. Goedenavond Wim, dag Veronique, dag Toon, dag Tom, dag Ronnie. De vriendin van Ronnie, juist. Dag Peter, Omer, Niels, Mario, Luc, Lily, Lieve, Chris. Nog een Chris, dag Johan en nog een Johan. Dag Jan en Ingrid, Ingmar, Evi, Bram, Bart, Axel. Zijn er bijna hoor. Arthur, Anja, Andy en Alain. Goedenavond iedereen. Fijn dat jullie er terug bij zijn. Inderdaad. Dus allen welgekomen in onze kleine community call. Vandaag zal hem wel waarschijnlijk iets langer duren, maar ik denk niet dat de mensen dat erg zullen vinden. Deze community calls worden ondersteund door Fairtrader, door Stijn Portier van Fairtrader en door Bart Smets van IT to Profit. En vandaag ook door een special guest van Diginex, Matt Blom. Hij zal zijn mening en zijn visie uiten vandaag op wat er gaande is op institutioneel niveau. Dus als er vragen zijn betreffende dat, kun je die altijd in de chat stellen en dan gaan wij die ook naar hem toe stellen, zodat jullie hier een antwoord op krijgen. Voordat we effectief beginnen met onze special guest, ga ik eerst even kort algemeen de markt overlopen. Wat deze week zeer interessant is geweest. Bitcoin schommelt nu rond de $15.1215. Dus zit terug in een beetje een stijgende trend. Beetje? Is deze... Je moet voorzichtig zijn wat ik zeg. Bescheiden jongen. En deze week met zo'n 10% gestegen. Ten opzichte van Ethereum is ook gestegen met 14%. Even tussendoor, Stijn. Nee, maar Bitcoin heeft het deze week heel goed gedaan. De Bitcoin-dominantie is ook fel gestegen tot 64,2%. En de marktkapitalisatie zit nu op 439 miljard. De grootste stijgers van deze week, even overlopen met jullie. De grootste stijgers is Land met 43%, Hedgetrade met 42%, Diquid met 32% en dan heb je Yearn Finance 31%. De grootste dalers is op dit moment Monero met 13%, Cybervane met 13%, Crypto.com met 13% en dan Huobi Token met 10%. Dus dat is eigenlijk het korte overzicht wat wij voor jullie hebben. En dan denk ik dat we nu over gaan naar Bart en onze special guest. Yeah, okay. I'm going to switch to English and I will try to speak slow and use simple language because we do have a special guest, Matt Blom out of Dubai. Personal relationship of mine. I've known Matt for a couple of years. We've been doing some OTC deals together, but he will elaborate on what that effectively means. And the reason why we invited Matt is because he has a very important role in Diginex. And Diginex is actually the first cryptocurrency company that went public with an IPO on the exchange in the United States. So Matt, welcome. Thanks for joining the call. I know it's the middle of the night in Dubai, so thanks for staying up for us, Matt. No problem at all, Bart. It's a pleasure to be here. So welcome everybody. I'm very pleased to be here to tell you about Diginex and what we've achieved in the last 3 years. So Diginex started life as an Ethereum miner. We built a mine in southern China, just mining purely Ethereum in 2016, 2017. And then we sold 51% of that business, fortunately at the right time. And we managed to sell 50% of that, 51% of that business we sold for $60 million in 2017, just at the very high of Ethereum. So right at the end of that cycle. So very lucky in timing. And we always say that, timing is everything. So, and that money was then used to build Diginex as it stands today, which is really the world's, first truly digital investment bank. So as Bart said, we recently listed on Nasdaq in the US. We're the first and only company who operates a cryptocurrency exchange to list on the Nasdaq and go through all of the SEC hurdles, regulations in order to become listed.
And this was always our plan. We wanted to be the most regulated and publicly transparent business in the cryptocurrency world in order to bring that trust that will bring the institutions into this space. And as we've seen, very much this year, the institutions are starting to arrive. They're starting to come in and buy Bitcoin in large sizes and put it into their treasury. And you're seeing more companies like MicroStrategy coming in and actually acquiring large amounts of Bitcoin to hold as a hedge against the depreciation of the US dollar over time. So everything we kind of built, which I'll tell you in a second, is kind of coming to this point now where Bitcoin has really become, the best performing asset of this year. And it's not the best performing asset of the year because of an ICO craze like it was in the end of 2017, beginning of 18. It's become the best performing asset of the year because of the fundamental underlying structure of Bitcoin and the scarcity. And people are starting to understand what that scarcity means and how that's going to kind of play out over the next few years. So it's a very interesting time to be in these markets. And the last 2.5 years I've been at Diginex, we've been building out all of the different products inside the company. So we have the custody business, which is in the UK. That's going through FCA regulation. We have the exchange, which is regulated under MAS in Singapore. So we're grandfathered in to MAS regulation, just waiting on our full regulation there. We have an asset manager, so a fund of funds and a single manager fund that runs out of Hong Kong and Switzerland, we were the only company in 2019 to be awarded a Type 1 license in Hong Kong to operate a crypto fund. Just the only company in the world to have got that in that year. We also operate various different products around the crypto market and around our exchange. And that's another project called Diginex Access, which is a kind of plug and play algo solution that allows you to connect to multiple exchanges. And it runs with two of the largest financial companies, software companies in the world, FIS and Activity. It uses their back-end systems so that traditional institutions who trade traditional markets can use our software and our technology and access not only our market, but every major crypto exchange using this piece of technology that we built in order to be able to bring the market together. And the other business we have is called Diginex Capital. And here, this is the STO creation side of the business. This is where we go and we take an asset, be it property, or we take a revenue stream that say may derive from property. And we create a token around that. And we work the economics and the structure of that product in order, firstly, to be able to raise the finance for that product in what we call the primary market, which is the original issuance, but also being able to create that product so it'd be interesting for the rest of the world to come and trade in a secondary market. And we do that by making a product look like the products so a commodity, an equity, and a bond, but all of those products blended into one. So an STO can have the characteristics of all of these different things, which makes it super interesting for hedge funds, for long-term investors, for short-term traders to be coming onto our exchange to trade these products we've created. And we do this in a regulated way all around the world. And as the first publicly listed crypto company with an exchange in the Nasdaq in the US, we have the responsibility, on our reporting and by being a public company, that we open essentially all of our record keeping, all of our books, and all of our procedures so the whole world can see how transparent we are and how we behave in this space. So that's Diginex. And at Diginex, I run global sales trading. So I look after all of our trading around the world. Predominantly focused on Bitcoin and Ethereum liquidity for our clients. So we have always on liquidity.
we act as principal on all trades. So we trade against our clients in every transaction. And I'm always willing to buy crypto and sell crypto. We do it all day long, every day. So that's what I do. I have a daily report, 6 days a week. It's free of charge. You're all very welcome to sign up and subscribe to that report. Goes out every afternoon in Europe. So I'd be very happy for you all to be able to read my interpretation of the market every day. I will tell you now that it's not, in parts, it's not the most serious report you'll ever read. You know, I look at the market from a very much a kind of a higher view and get into the data, but also try and keep it light-hearted. So it's also fun to read as well as being informative. So. Okay, excellent. So why are you so passionate about crypto, Matt? I spent 20 years in traditional finance. And after 20 years working in traditional finance, I fell out of love with it. It became just full of people I didn't want to be around. It became something that was no longer fun. And everything was kind of gamed. The system was just gamed, you know, and it was just manipulated, underhand tactics to try and manipulate markets and corner markets. So when I got into crypto, I just loved the fact that it was challenging the existing financial system with a technology that was far superior. And the look on the faces of the people when you explain to them how this works, and they sit there and they're like, oh, that to me was fun. It was like going back to all the guys I used to work with saying, if you don't adapt, this technology is going to put you out of a job, because it can look after all of your clients. It can look after your data far better than you can. It is trustworthy, which is more than most of you in these financial institutions are. And you know, I'm a passionate believer in the fact that if the whole world's financial institutions had to put their balance sheet, their total liabilities onto blockchain, we would see a very different picture of the financial world. And I hope one day that happens. And I hope that, you know, all of these financial institutions with their hidden away accounts in, you know, the Cayman Islands and everything else, and the financial products they create that caused the destruction in 2008. I hope one day that, you know, all of those are actually forced onto blockchain so we can actually see the financial position of the global banks. Matt, are you coming from the traditional financial world? What to you is now your statement or your perception or your belief about finance people and banks? Sorry, what was the question? Okay. Sally. Well, you know, coming from the traditional financial world and now being in the business space, how do you look at your past life? Let me phrase it like that. Yeah, I have a lot of friends still in that world. And then for me, look, it pays them a living. They do it because they know what they're doing. But for me, not everybody is, I don't know what the right word here is gets excited by new technology changing the world. You know, some people don't care. Some people are just like, that's great, I don't want to know. I'm doing what I'm doing, I'm not looking. But I think when you get to a point where you're in time that we are lucky enough to be in this moment where this piece of technology is coming through and is changing the way the world is going to be in the next 50 years, it's an amazing time to be there at the beginning. And we forget how early we are in crypto. You know, if you're in it every day and all you're doing is talking to people who also know about crypto, it's easy to believe that everyone knows about crypto. Mm-hmm. But we are still so early to this game. And, you know, this year's changed a lot. It's become a lot more mainstream. You turn on any television now, any news channel,
and they will have, you know, dollar versus yen, dollar versus pound, dollar versus Bitcoin. Let's go back 4 years. That would never, ever, you know. And now every single news channel will tell you the Bitcoin price. And that tells you how far that this industry has come. And there's still, you know, there's still a lot of voices out there that don't like it, who don't believe in it, who don't see the value in a trustless way to exchange value, because they have the bank. And why would you need something else? I read somewhere recently where there was a comment about the fact that, you know, central bank digital currencies do not need to be on blockchain because we all trust the central bank. So why would we need a blockchain? And you know, you're just sitting there like that. Yes. The whole reason Bitcoin is so popular is because nobody's sure when the central bank is printing money. You know, go to Zimbabwe and ask them how that worked out. Mm. Yes, yes, it's true. Hey, Matt, another question here. Do you have banks or traditional financial institutions as clients? We have the full spectrum of everyone you could imagine as clients. And that's across the business as well. That's across the business lines. So every type of financial institution, family office, traditional hedge fund, crypto hedge funds. I mean, our fund of fund business spoke to over 800 crypto hedge funds in our process of picking the best 35 hedge funds to go and invest in. You know, from high net worth to ultra high net worth to, you know, to people who are coming on the exchange and, you know, placing $100 to come and trade crypto. So I would not say that there's anybody out there who is off limits to this space now. And to answer your question, yeah, I mean, it's every name you can think of is in this space and has been in this space for a long while. It's just not public. You know, when I first joined Diginex in my first year, I was surprised the conversations we were having with the companies that we were having. It was, and this is before kind of Bitcoin grew up as it has done in the last year. We're going back a couple of years now. Wasn't mainstream. Every single company you can think of was running blockchain pilots, was looking at how they implement blockchain into their businesses, into their structure, into their data collection, into their management of people, of product, of money. But they're never in the press talking about it. You don't hear it. They don't come out and say, oh, we're running this pilot or we're doing this. They don't say anything. But every major company you can name has been looking at blockchain for the last couple of years. Most of the financial institutions that if you Googled blockchain, Bitcoin and their name, nothing would come up. They are all very much in process of looking at this space and have been for a long time. Mm-hmm. Nice. Matt, I have also a question for you. As you told us, actually the bigger institutions are watching to Bitcoin as a currency, but it isn't controlled by any government. Do you think it's possible that Bitcoin has the potential to become mainstream currency and perhaps wipe out the existing currencies? And can we perhaps have in, let's say, 10 to 20 years or a little bit further, can we actually speak of currencies and will it exist? What are your thoughts about that? I think you'd have to go 200 years in the future to get to the point where there was only digital money and it was a global currency. And I think that's for a lot of economic reasons. Countries need to be able to control their own economies through monetary policy in order to promote an economy that can grow. You know, we've had for a long time in the euro area where you've had Germany, which has been, you know, the strongest country in the euro area for a long time, supporting countries like Spain, Portugal, Ireland, Greece, Italy.
And it was only because of they were in the euro that they were able to do that, because essentially if the Deutschmark was still trading, they will be trading at a much higher value. So it enabled them to sell their goods at a much lower price. And I always think that's going to be the case, and there's going to be a need for sovereign currencies in order for economies to function properly. Will those currencies be on the blockchain? Yes, they will. You know, central bank digital currencies are going to come. What they can't figure out yet is the timing. If you took a central bank digital currency today and made it available to the public, the first thing that would happen is everybody would sell every tether that they own, and they would replace it with whichever stable coin it would be essentially a stable coin that's backed by a sovereign government. And I talk about this in the GCC region because we're pegged to the US dollar here, you know, and I've raised the concern that if they were to release an e-dirham, it would become the biggest stable coin overnight because it's linked to the US dollar and it's backed by a sovereign nation. And I made them very aware that that would be what would happen. And do they want that? Do they not want that? I don't know. I don't think it'll happen anytime soon. I think as Bitcoin as a currency, I see Bitcoin as a store of value as opposed to a currency. You know, will Bitcoin be used every day to purchase and you know, buy a coffee, buy a cinema ticket? I don't know. I don't see that anytime soon. What I do see is the scarcity, and I do see it as a store of value in a world where every central banker is very happy to devalue the currency they have in order to essentially reduce their debt burden, because we are in you know, phase 2 of a debt super cycle that started in early 2000s, and that didn't finish in 2008. It just got worse, and Corona has sped this up. You know, the amount of money that's been printed this year is unthinkable. If you went back to 2006, before the monolines and the subprime crisis started in 2007, you told people what the US deficit would be in 14 years' time, they would never have believed you. You know, and this is what it's like boiling a frog in a pan of water. And this is what we are. We are the frog. The water has been boiling for 14 years. We've failed to realize what trillions and trillions of dollars of debt does to an economy. And this is why Bitcoin's important. I strongly believe that in 20 years, owning one Bitcoin is going to be a status symbol. And when you tell someone, I own one Bitcoin, they're going to go, what? You own a whole Bitcoin? And that in 20 years' time, for me, that is where we end up, because it's what, 2.5 million Bitcoin left, and 99.9% of them will be mined in the next kind of 80 years. You know, we are running out of Bitcoin, and there can't be any more. Where do you see Bitcoin seeing in the next 50 years or so, Matt? Do you see it surviving, or do you see it being replaced? I see Bitcoin surviving, but I believe it's just going to be a scarce asset. Like gold. You know, do I see the transaction volumes on exchanges being as high as they are today in 50 years' time for Bitcoin? No, I think every traditional financial product that you've ever seen will end up on the blockchain. That's where we're going. And the total volume and the total size of assets traded on the blockchain is going to be the same size as the amount of that are traded today off the blockchain. That's where we're going. Everything is coming onto the blockchain because it makes more sense. Yes. If you look at the Diginex, Matt, Diginex has a wide variety of activities. Where do you see Diginex going in the next 3 to 5 years? What's your strategic plan? I think for us, you know, the milestones we set ourselves was to be regulated around the world and to be a publicly listed company. In order that when the institutions come to this sort of space, they have somebody they can come and sit and talk to and enter the market with us, knowing it's safe to do so, knowing that we behave correctly. You know, our company is made up by, you know,
veterans of the financial world from every major institutional bank you can think of. You know, from Goldman Sachs, JP Morgan, UBS. You know, UBS. Our chairman was the ex board member of UBS. You know, so everything through our company is traditional finance, but in this space. So for us, we're here to give an avenue for the institutions to come into this space, but also for the general public to be able to come and interact with Diginex with full trust. You know, EQUOS is our exchange, and you know we're an institutional exchange that's retail friendly, and we've built this whole ecosystem over the last couple of years inside this exchange, which if you come to the exchange, you see the price on the screen. It looks like every other exchange. But what happens behind the scenes is why we're different to every other exchange. The level of process management, the amount of fail safes, the governance, the compliance, all the really boring stuff that you don't want me to tell you about is behind that screen. And that's what makes it different for using us. And now that's been built so the institutions can come and trade with us. Because you can't have a guy sitting on top of a US investment bank go to his tech team and his compliance officer and say, I want to onboard on this exchange. No, they don't really do KYC. Well, they do, but only if it's over $10,000, you know. There's no problem here. There's no money laundering issues. If it, you know, all of this stuff, that can't happen. So these guys can't come into this space unless someone like us comes and builds a platform, which when they go to their technology team, they go to their compliance team, and they say, we want to connect to Diginex, they turn around and go, okay. You know, and so we've built that. And what the benefit of that is to the public is that you'll get to use that infrastructure. You know, it's open to everybody. Everybody's welcome to come and use our custody, to use our exchange, to use Diginex Access. And you just get the benefit of a company that's just thought very long term. It's taken us 3 years to launch all our products. We've watched everyone else come out, launch product after product, and we just sat and made sure that everything was done exactly the way it should be for us to be able to be a publicly listed, regulated cryptocurrency company. Mm-hmm. Okay. Cool. Matt, what is, because we're now in November, we're 2 months to go before the fiscal close. How much volume will you guys have traded this year? And then I'm looking really at institutional parties, because everybody keeps saying, well, the institutional money is coming. I tend to believe it's already there. With the moves that I'm seeing, with the order blocks that we're monitoring, institutional money is already there. It are not retail people that launch a buy or sell order of 200-300 BTC on an exchange. Okay, so how much really is that institutional volume that you guys see at Diginex today? I think that, you know, from the fact that we now are a publicly listed company, I can't actually provide you with any solid answers to that question. I can just talk generally about the marketplace. But we highlighted last week the fact that the market was rallying really strongly. And over the last 2 weeks, if you go onto Google Analytics and you look for how many people are searching for Bitcoin, the number's not high, it's not up. Retail are not there Googling Bitcoin. Yet the price is rallying. You go back to 2017, 2001, you look at the rally then, go to Google Analytics, look how many people were Googling Bitcoin. The number was through the roof. This rally has not been built by retail. No. Which means that the potential is just the tip of the iceberg, what we're seeing now. Okay, also the other thing, right? Institutionals trade Monday to Friday. Look at your chart. Yeah. Yes. Tell me what happened. Market go up? No. You look at the chart, what happened Monday to Friday, and then tell me what happens at the weekend. That's the biggest clue. When you're not getting directional moves at the weekend, you're getting consolidation every weekend. That's retail. When you're getting big price movements Monday to Friday, look at the trading hours. That tells you what you need to know. From now we have weekends back.
Well, Yeah. you know, now, But, if I look at the different activities of Diginex, because you have this institutional acts, you have the exchange, you have the custody service, you guys have the OTC, because that's where we know each other from the large volume trades. So if you look at that, which of those businesses do you think will be the head and shoulder above the rest in the future? I think everything for us is driven by exchange. You know, we only launched our exchange a few weeks ago. We only have Bitcoin and Ethereum and USDC live at this moment in time. You know, we're just about to launch perpetuals, and we'll be rolling out more product, more coins. But the growth of that exchange over the next few years is going to be key to the growth of Diginex in the industry. And everything kind of feeds off of it. You know, we have the capital markets business, which is STO creation business. Eventually, there'll be the ability to trade those tokens on our exchange. They'll be custodied by our custody business. They're created by our capital markets business. And then we have our asset management business, which is then obviously funding in and out of that whole process. So everything feeds into each other. And the business as a whole is the ecosystem of what we're doing, which is creation, which is finance, which is custody, the ability to transact, and we do it from one end to the other. So the exchange is the thing that is the barometer, is the where you take the temperature, is the exchange, right? Because that's the activity in the market, and I think for what we're doing and what we're launching, and you know, I would say pay attention to the news coming out from Diginex, because there's some really interesting things in the pipeline. Now, another question here, Matt. In Europe, under the ECB, the central banks, the local banks, the pension funds, etc., they're not really allowed to put their investments into the crypto space. Do you see this changing, or do you have dialogues with this at those different levels? We definitely see it changing. We definitely see product being brought to market that allows for pension funds to enter. You know, I've been trying to buy Bitcoin with my pension for a long time. You know, it's one of the things I first did in this space was try and set up a Bitcoin tracker fund that could be purchased by institutions and by pension funds. You know, I was doing that in 2017. Beginning of 2017, I was in Malta with the Maltese FSA, trying to launch a Bitcoin fund back then that I could, because I was frustrated, I couldn't buy Bitcoin with my pension. I was like, this is stupid. Why can't I do this? And even today, it's incredibly difficult. There's only a couple of products, and my pension provider will not let me buy crypto. It's going to change. And when it changes, who knows what's going to happen to the Bitcoin price at that point? Okay, cool. I have no further questions for you, Matt. Stan, any other questions for Matt? Yes, I have another question. I'm also a true believer of tokenizing and digitizing the financial markets, but also built on the blockchain. But what is your opinion about which blockchain it will be, or would it be a whole new blockchain by the Nasdaq or that kind, or what do you think about it? Yeah, so what I think is, I think there's some very interesting companies out there at the moment that are working on that interoperability between blockchains, and they're building products in a way that for financial markets, you know, for us to say, oh, everybody's got to be on ABC blockchain, that's where everything has got to go. That's a real barrier to that ever being able to happen. If you say to everybody, you know what, go and use whatever blockchain you feel comfortable with, that best suits your business, that best suits your transactional model, that best protects your clients, and you will go and do that. And there's financial companies out there at the moment that are building the layer that sits on top of them, that does the KYC, that does the AML, and that essentially just connects all of those blockchains into one portal that allows everything to transact, change hands, and come back out again the other side. And that, for me, is what's going to happen. We're just going to have this layer that sits on top that just says,
we can connect to any blockchain, it's fine. So you build whatever product you want, whatever chain you want, and you're just going to plug in. And that for me is the simplest answer, because that's the way it gets done. And then the real question is that which of those companies is going to win the race? And there's a few out there that look really good, that are run by some incredibly smart people. And, you know, we'll see what happens in that space. But I think that it's not going to be that, you know, one blockchain is going to win over another. I think all the blockchains are going to benefit. All the good chains, anyway, are going to benefit, and they're all going to grow. And they're basically just going to have that layer that sits over the top of them that lets the financial institutions in and out without needing to really care which blockchain is powering what underneath, as long as it fits into the framework that kind of lets all the blockchains work. Yes. And do you also believe that tokenized assets would be paid with a digital dollar, but also with a Bitcoin? Yeah. Yes. 100%. Okay. 100%. It 100%. would be push the markets even higher, and the usability and that kind of stuff also. Huh? Yeah, I think so. You know, that's definitely going to happen. But you got to think that once they open up the taps for you to be able to use digital currencies, then a lot of people will come in through that route. If you think back to the ICO craze, now Ethereum went up as much as it did because you could only go and buy your Tron tokens if you bought Ethereum first, right? So you were buying Ethereum, I was then selling them straight out. I was buying Tron. Yeah, I didn't want the Ethereum, I just wanted the Tron. It's just that there was nowhere that let me buy Tron with dollars. You know, I had to go to Kraken to buy Ethereum. Yes. And then, you know, that took a week to be able to send some money over, and then they charged me 40 euros for doing it. You know, and then by the time that whatever move I was trying to get in the market had already gone. And I think, you know, you got to be careful with that, because Bitcoin has its place, but it's, you know, once the fiat rails are changing, you know, you look at the size of the tether market now. Yeah. You know, look at last year. So, you know, you've got to look at all of that tether is now what Ethereum used to be, right? Mm-hmm. But the thing is now it doesn't have that price movement, that price risk. I think, you know, it will 100% have a part where Bitcoin is a function of that. I mean, we offer those services to people doing STOs. If they want to take payments in Bitcoin and Ethereum, we'll act as the counterparty that transfers to a US dollar amount in order for the investment in the STO. You know, that's part of my service that I give clients. So yeah, I mean, that whole thing's gonna happen for the next couple of years, I think. But the STO market the STO market is Bitcoin in 2010. That's where that market is right now. It's 10 years away from being what we know it can be, and what it will be. You know, so it's gonna take time. So in that period of time, we'll see what happens. But I always ask people the same question every time, is have we seen the all-time high in Bitcoin? Yes or no? No. Nobody has ever answered yes. Nobody, not one person in the hundreds of people I've asked has ever said to me, yep, we've definitely seen the all-time high in Bitcoin. We'll never trade $20,000 again. Not one person has ever said that. You know, and I've been saying that to people all the way down when it was at 4,000, all the way, you know, and that's my question, is have we seen the all-time high in Bitcoin, yes or no? And, do you own enough? The market now is more healthier than 2 years back, when it was driven by ICOs and retail investors. It's now is better than. It's a different world. We're in a different world completely. You know, it's like the difference between
you know, riding a push bike and riding a motorbike. Mm-hmm. You know, that's the speed at what we're going now, and it's not stopping anytime soon. You know, will this rally create new all-time highs before the end of the year? If you look at the last 5 weekly bars, go back to 2017, look at that, look at what happened next. Is the market likely to do the same? I wrote last week, you know, I don't think so, but then this is Bitcoin, so who knows? You know? It's Bitcoin. It only needs 18 days before they reach the all-time high, and then 2017 it needs 18 days from 10,000 till 20,000. That was crazy times, right? Crazy, yeah. Ali, just. But now, I mean, if you look at this market now, if you want a healthy rally in Bitcoin, then maybe it trades 16,500, and then maybe it comes down and it sits between 13,000 and 14,000 for 2 months, right? And then it rallies again. That's good. Mm-hmm. That would be perfect, because then I know it's not trading lower than 13,000 for a long time. You know, if it goes from here to 20,000, it could be trading 13,000 next week. You know, and so I want this market to rally to stop, like this. The way it has been doing really since the halving, really. You know, after the halving, we've had this period where it goes sideways, up, sideways, up, side. I'm very happy when it's doing that, because, you know, I know that it's built, the rally is sustainable. It's a healthy way of catching breath for the next sprint. 100%. Because if you have all the time in the world to go down and you don't go down, you know, what doesn't go down has to go up. It's nature. Yeah. Well, and what goes up does come down, but doesn't necessarily go up again. It does come down, yes. And that is also trading markets. So then it's all about the timing. But I mean, you guys cover on-chain analytics and things like that as well, right? So, you know, the beauty of the blockchains. I traded European interest rates for 15 years. You know, my market was dictated by the words of Wim Duesenberg and Mario Draghi and everything else. And it was, you know, reading the 1 or 2 word changes in a monthly sentence that gave me a clue to what was going to happen next. Now we have the blockchain. We can watch live exactly what's happening inside that blockchain to understand the data that's driving the price action. And for me, I'm a numbers guy. I love, you know, math. For me, I sometimes just sit, watch. You know, I'm just like, that's cool. I can just see it all happening live, you know. So, and there's a lot of resources out there where you can learn about the components in the blockchain, like places like Glassnode, amazing website, you know, and you can spend hours going through that website and understanding and learning about the numbers and the math that make up the blockchain. There's no other product in the world you can do that. Nothing. There is. Okay, cool. Okay, Matt, thank you very much for this. I had a last question, Bart. Sure, go ahead. Matt, we see the rising of artificial intelligence in those times, and I was wondering, we also see IA introducing in financial markets. Do you think we will see a tipping point, or do you think it's possible we will see a tipping point wherein IA will manage the regular people, their assets, and maybe banks and other institutions will get vanished and will be managed only by IA on blockchain? I don't think AI will be on blockchain, but as far as robo-advisories are concerned, it's been a huge growth market in the last couple of years of using AI to manage portfolios. You know, and personally, I'm a little biased because I spent a long time managing my own portfolio, so I think I can do it better than a computer. You know, that's just me. So, and that's, you know, the human condition of
optimism. So I think that from my experience, that when I've been trading, I employed my first quant in 2005. And we were using algos from that time to trade markets, and they were always faster, and they did what they were meant to do. They didn't second guess themselves, and they executed to a plan. And as long as they were created properly, they won. You know, and essentially it was those algorithms and that whole style of trading that led me to stop trading, because it just stopped for me being fun. Because I just sat in front of a screen and I would have literally 274 orders across, you know, 12 screens on my desk lit up, and I'd just sit there. And sounds a bit like what we're doing, Matt. Really boring. You know? So after sitting watching these screens for about 3 years, I was like, yeah, I need to go and do something else. I'm really bored. So, you know, I think that technology is the answer to pretty much everything in finance, is answer to your question. Yeah, it wasn't actually targeted on the trading area, but more the general finance, managing in general, like insurance. I think that if you're a 20-year-old now, an 18-year-old now, you're just coming into the workforce, and you want to run a pension, you should be utilizing technology to create your portfolios, to manage your portfolios, and to run those assets over your lifetime. I don't think you should be giving that to a guy in a suit, you know, who's done 3 years of reading a book to tell you about portfolio management. I think that if you can use technology to make smarter, faster decisions that are more accurate, I mean, that's the world. That's what we do, right? That's why Tesla can drive itself, right? Because the computer, most of the time, does it better than a human. Because, you know, we're not that amazing. We just think we are. No, that's true. But we have to discover it yet. So Matt has been studying technical analysis charts for the past 20 odd years or so. So Matt, I would like to invite you to stick around while we do the TA update on Bitcoin, and when we have people bouncing in their questions for additional coins they want to see. Thank you very much for your contribution, Matt. Highly appreciated as always, and look forward to continuing to do business with you. Thank you very much. It's been lovely to be here. Thanks, Matt. Thanks. Okay, Stan. Goed. Als er geen tussenvragen meer zijn. Sorry, one last comment maybe. Matt, put the URL to your newsletter in the chat, please, so that everybody can pick that up there, and then people will just register at will to follow your updates as they see fit. Yeah. Very welcome, I will do. Okay, thanks. Ik zie dat er trouwens ook nog een paar vragen staan ook in de chat voor mij. Misschien dat we die straks ook gaan oppikken na de analyse anders. Oké. Tim, kunnen we overgaan of moeten we zelf nog iets doornemen eerst? Doe maar. Nee, doe maar. Je mocht volledig losgaan. Zou ik dat wel durven met zo'n gast nu? Hè? Doe maar, Stan. Ja, ik zit er ook met hetzelfde. Ja, leider niet vaker. Goed, oké. Zoals goede gewoonte gaan we er meteen in vliegen op onze macro timeframe. Ik ga even het volume wegnemen. Voorlopig zitten we opnieuw op de monthly, zeg maar. Heel veel is er wel veranderd vorige week, maar dat gaan we straks ook zien op onze daily timeframes dan. Hadden we een eerste target ook uitgemapt, dat was onze gele confluence box. Deze confluence ook met deze uptrendlijn, zeg maar, hebben we eigenlijk deze week zeer netjes geraakt. We hebben zelfs serieus wat erboven getrade. Maar we zien momenteel dat we daar toch wat halte houden, zeg maar, in de regionen van 15.240 tot en met 15.100. Straks op de lagere timeframes gaan we ook zien dat onze confluence box momenteel een zeer belangrijke functie gaat uitoefenen. We zitten ongeveer, eigenlijk nog altijd, maar in de eerste week van dit nieuwe maand. Dus veel kunnen we nog altijd niet zeggen. Behalve dan dit.
mochten we deze week, zoals dat we nu aan het traden zijn momenteel, mochten we een weekly close ook krijgen boven het leveltje van 15.355 ongeveer, dan zou ik absoluut niet versteld staan dat we meteen doortrekken naar onze volgende target. En dan kijk ik naar 17.176,24 en eventueel, maar daar is het momenteel nog wat vroeg voor, maar de main target, het enige wat we eigenlijk nog hebben na de all-time high zelf, al denk ik dat die redelijk snel zal opgepikt worden. Ik kijk rond de 25.485. Voor de rest heb ik eigenlijk niet veel toe te merken of aan te vullen, tenminste op de monthly timeframe. Targets zijn duidelijk 17.176 als we weekly close krijgen erboven. En key level rond die 15.200. Laat ons het daar wat gaan afronden. Voor de rest supports. Misschien dat we hier nog halt kunnen houden op de trendline. En dan kijk ik in de regionen van 13.800. Al denk ik niet dat het voor deze candle gaat zijn. Ik denk dat we best doorfietsen naar de weekly timeframes. Daar wordt het wat interessanter, want we hebben deze week toch wel iets zeer significant gedaan. Voor de mensen die al een tijdje onze updates volgen, de zondag dan, waar we al heel lang aan het spreken over onze target. 15.000, we zaten in deze regionen in mei ongeveer, hadden we 15.000 getarget met deze descending, broadening wedge, deze twee trendlijnen. Voor de mensen die er toen niet bij waren, hadden we zoiets in gedachten. Hebben we nu netjes het target ook gehaald. En nu is de vraag, hoe gaat het verder wel deze week? Of eigenlijk eerder vanavond nog een belangrijke trading dag voor de boeg. In die zin, ik zou zeer graag een weekly close willen zien boven 15.130 en een halve, zeg maar. Waarom? Wel, dat is onze weekly trading range. Dan spreken we van een range vanuit 18 december 17 tot, het is eigenlijk op dezelfde week. Dus dit is onze trading range. We gaan op zoek, als we closen boven het equilibrium, dus een close vandaag boven 15.130, dan gaan we sowieso gaan jagen op die 19.300. Waar zitten die supports momenteel voor de komende dagen, weken? Pas op, ik loop wat vooruit op de feiten. Ik ga er al vanuit dat we hierboven kunnen closen, dus hou zeker uw chart ook in het snotje. Een eerste goede steun zou kunnen zijn, een redelijk agressieve steun, 14.901. En dan kijk ik vooral een stukje lager richting deze trendline in eerste instantie. En dit zou volgende week geprojecteerd worden op rond en bij de 13.657. We hoorden Matt ook al spreken om een trading range ergens te hebben rond 13.000. En ik dacht 16 of 18.000, ik wil er vanaf zijn. Maar we zitten ook ongeveer in diezelfde lijn, zeg maar. Momenteel dus die expansie dat we hebben gekregen uit onze rising wedge is daarom niet altijd bearish, in dit geval bullish en vooral ook in een bull market. Measurement target komt ook overeen met onze trading range 19.300. Is voor mij momenteel toch nog, hoe dat we nu aan het traden zijn, nog zeker en vast een goede haalbare kaart. Voor de rest weerstanden tussenin op de weekly timeframe 17.154 en dan denk ik dat er niet veel meer in de weg staat rond 19.300 en potentieel een overextended target, al zal dat zeer gewelddadig zijn, maar we kunnen niets uitsluiten in Bitcoin richting de 25.400. Steunen hadden we daarnet gegeven, agressief 13.600 en dan kijken we meteen een stukje lager 11.975 en 11.786 met potentiële weeks tot aan 10.961. Al denk ik dat dat voorlopig ver van onze bedshow is. Momenteel zitten we volop in de trending. We zien zeer mooi de expansie van de prijsactie. Ook wanneer we het volume er gaan overleggen, dan zien we ook daar die expansie die verder gaat in het volume. Met andere woorden, volledige trending. Wat gaan we doen in trending? Toch vooral gezien van op een weekly timeframe. Dat is gewoon helemaal niks. Gewoon vasthouden en wachten tot als we terug in een zone of in een fase komen van ranging dan gezien op een weekly timeframe. Dan gaan we rustig gaan doorfietsen naar onze daily timeframe. Iets of wat meer actie daar gaan zien. Wat zien we momenteel? We hebben deze week 2 significante dingen gedaan. Eentje daarvan is waar ik jullie op wil gaan wijzen. Is deze rising channel die we hadden vastgelegd of gezien zeg maar vanaf september. Een maand of 2, 3 terug. Waarin we de breakdown krijgen, dan de retest en dan rond het equilibrium de eerste mooie stagnering. Dan de support gemaakt, opnieuw interactie met het equilibrium. Wat verder in ranging gaan, heraccumulatie. Opnieuw interactie met het equilibrium.
En opnieuw zien we eigenlijk vandaag, of eigenlijk de afgelopen 2-3 dagen, zien we daar opnieuw zeer mooi de interactie met ons equilibrium. Dan spreek ik over deze zwarte stiplijn, zeg maar. Dit fungeert momenteel als weerstand voor de rising channel zelf, zeg maar. Daily closes boven het equilibrium. Vandaag spreek ik dan een close boven 15.400 en morgen zal dat iets hoger zijn, 15.462. Closes daarboven en we kunnen vasthouden met goed toenemend volume, dan verwacht ik dat we eigenlijk niet lang gaan doen om een sprint door te trekken. Idealiter, of niet idealiter, maar de overmeten target, zeg maar. Dan komen we eigenlijk, we schuiven elke dag wat op, dan komen we nu ongeveer in een target van, laten we zeggen, 19.111. Dus ook in de richting van die weekly levels, zeg maar, dat was dan 19.300. Eén belangrijke weerstand die momenteel nog boven ons zit te zweven, dat is de 16.056,90. Daar verwacht ik toch een eerste profit-taking. We zagen trouwens ook deze week een eerste profit-taking gebeuren in die regionen, of toch iets of wat ervan. En we zaten met een kleine deviatie, zeg maar, vanaf de week tot aan die support met een correctie van 0,62. Ook dit level werd nagenoeg gerespecteerd. Al verwacht ik, als we daar komen, dat we potentieel daar wel in een soort van ranging kunnen gaan. Dan zal het waarschijnlijk maar voor 1 week en niet veel langer zijn. Dus deze wedge houden we hem in de gaten. Mochten we hierin gaan consolideren, dan is dit voor mij pure accumulatie, zeg maar. En dan zal die run naar die 1890, ik ga niet lang meer op zich wachten. Voor de rest zien we ook een heel belangrijk point die vandaag gebeurd is trouwens. Daar spraken we over een daily trading range, een range van 10.961 tot en met 18.510, waarvan het middelpunt, het equilibrium, op 14.735,5 ligt. Wel, als we wat gaan inzoomen op deze paarse stiplijn, zeg maar, dan zagen we een poging gisteren om eronder te gaan traden. Hebben we er netjes boven geclosed. Vandaag hebben we support gevonden, nagenoeg op de tik, op 14.735,5. Met andere woorden, deze fungeert als steun en heeft dus de intentie om de trading range eindelijk te gaan vervolmaken, zeg maar. Die target dus 18.510 is op een daily timeframe dan de meest logische eerste tussenhalte, zeg maar, om op een daily te gaan landen met Bitcoin. Voor de rest heb ik er eigenlijk niet veel aan toe te voegen. Potentiële ascending, broadening wedge ook hier met een breakout dat we momenteel zien. Het volume steunt, of er zit genoeg ondersteuning momenteel van het volume. Wat moeten we vooral gaan doen is verder gaan vasthouden en dan krijgen we nog een kleine measurement target. En als we die gaan nemen vanaf de breakout zelf, dan denk ik dat we ongeveer in de buurt gaan komen van deze volgende weerstand. Daar zit er nog eentje tussen, dat is 16.960, die zien we hier. 16.960 tot en met een zone van 17.000. Alles daarboven, daily closes daarboven, betekent clear sky is ahead richting 18.500, potentieel zelfs die 19.300 op een weekly timeframe. Wat verwacht ik voor de komende dagen, zeg maar? Wel, ik verwacht eigenlijk nog wat verdere ranging. Ik verwacht dat wij wat verder in heraccumulatiefase gaan. En dan kijk ik naar zoiets. We moeten hier wel gaan vasthouden, steun gaan opbouwen op het equilibrium, om dan door te trekken naar de bovenkant van deze channel. Mochten we momenteel wat weerstand vinden, dan kunnen we terugvallen, zeg maar. Als we vooral onder die 14.735 zouden gaan traden, verwacht ik nog een terugval naar deze bullish orderblok. En dan zitten we met een eerste goede steunzone, zeg maar, op 13.830 tot 13.557 en 13.284. Veel lager zie ik Bitcoin eerlijk niet gaan. Mochten we het toch doen, dan zou ik toch wel geneigd zijn om op te passen. En dit zou misschien wel eens onze lokale eerste higher high of lokale top geweest kunnen zijn. Mochten we in mijn geval dan toch closes zien onder 13.800, dan denk ik dat we een lokale top hebben gebouwd en dat we misschien eerder moeten gaan kijken toch naar de down actie, zeg maar. Dus key levels, zoals vorige week, ook nog altijd die 15.100, 15.200.
En daaronder kijken we met een key level of een line in cents 12.050 tot en met 11.786. Clauses daarboven hadden we vorige week ook al gezegd. Stevig daily clauses boven 15.100 met volume. En dat krijgen we momenteel. Is voor mij toch eerder en eigenlijk nog altijd in het kamp van de bulls, zeg maar. En ik verwacht wat ranging, heraccumulatie. En eigenlijk tegen het eind van deze week, of misschien begin volgende week, toch de verderzetting van de run naar boven toe. Moeilijkste weerstand, eerste weerstand, ligt zeer, zeer kort bij, is 16.056,9. Ik ben zeer benieuwd wat jullie zien ook, Bart, deze week en Tim met zijn on-chain data. Dank u, Stijn. Absoluut. We zitten weer in dezelfde grotorde zoals gewoonlijk blijkbaar. Gooi een keer de Bollinger Bands erbij op de 4-uur chart en de Ishimoku. Als we de Bollinger Bands en de Ishimoku erbij nemen op de 4-uur chart, dan zie je eigenlijk een zeer mooie beweging. Waarbij we duidelijk zien dat op de Bollinger Bands op de 4-uur chart die rising flank van die Bollinger Band meegenomen is. We zijn dan in een horizontale move gegaan binnen die Bollinger Bands en dan beneden tot knal op de supportlijn van die Bollinger Band en dan terug naar boven. Nu, binnen de 4-uur Ishimoku zitten we echt wel mooi aan de bovenkant. Dat wil zeggen dat we zoeken naar longs en dat we agressieve shorts, zoals we daar zien, potentieel meenemen. Welke key levels zien wij hier die toch wel belangrijk om in het oog te houden zijn? 14.685, 14.526, 13.970 en 13.147. Met als ultiem laagste level 12.468. 12.468, potentieel een wikje tot daar zou niet te versmaden zijn om daar toch wel weer een paar zakjes te gaan vullen. Opgelet nogthans als we op de 12.468 gaan landen, want dan zitten we op de 4-uur Ishimoku beneden de cloud. Wat eigenlijk wil zeggen dat we institutioneel kapitaal gaan hebben wat naar shorts gaat zoeken in plaats van long posities. Dus daar moeten we toch wel mee opletten. Kritische levels naar boven toe voor de huidige descending channel op de 4-uur charts. Als we die gaan tekenen, en Stijn verbindt dan even de twee meest recente highs op de 4 uur en de twee meest recente lows, dan zien we daar een descending channel verschijnen. Die descending channel zitten we nu zowat tegen de top. Levels naar boven toe om in het oog te houden. Ja, en iets lager, Stijn, die lange wiek nemen aan de linkerkant. Ja. Dus met de onderste lijn die lange wiek nemen. Yep. Ja, voilà. En dan de bovenkant, dan krijg je daar een mooie descending channel, waar we nu toch wel zowat tegen de top aan zitten. Nu, dit is nogmaals korte termijn, en zolang we boven die Ishimoku 4 uur blijven, is dat geen probleem. Key levels naar boven om in het oog te houden zijn voor ons 15.721 en 15.960. Want dat zou willen betekenen dat die 4 uur descending channel doorbroken wordt. Dus dat zijn toch wel potentieel boeiende levels om in het oog te houden. Zakjes vullen zoals we gisteren ook gedaan hebben op 14.341 gisteren. In de range tussen 14.537 en 14.368 is absoluut niet te versmaden. Dus dat zijn de levels die wij zien. In grote orde staan wederom op dezelfde levels, dezelfde bewegingen. We zien hier trouwens op de 4 uur charts een gigantisch mooie recovery, wat getuigt van zeer sterke steun met een rijzend volume op de 4 uur charts in de rising flank. We zitten nu net terug boven die base van de Bollinger Bands, tegelijkertijd met een compressie. Wat ons aangeeft dat wij tegen 12 november, als we de lijnen laten samenvloeien, de volgende breakout moeten verwachten, ten laatste tegen die datum. Of een gradueel horizontaal rangen voor een potentieel langere periode. Als er een breakout komt op de termijn, dan zal het tegen 12 november zijn, 11 à 12 november. Ja, qua timing en prijzen precies inderdaad hetzelfde. Hè? Ja. Let's go, Bart. On-chain. On-chain. Sekondje. Wat heb ik hier?
Ziet iedereen mijn scherm? Nee. Nee? Oei, dat is raar. Ja, toch wel, toch wel. Ja, oké, komt oké. eraan. Ja, oké. Wat zien we hier? Dus in een out of the money around price indicator. Je gaat eigenlijk bekijken tussen welke range er zoveel adressen zijn gekocht. We zitten nu tussen een range van 13.092 en 17.746. Dus we komen dichter naar die 20.000 aan om te kijken waar de support en de resistance zit en hoe die opgebouwd is. We zien hier van 13.092 tot 14.019 dat er heel veel support is, net zoals Matt in het begin van de call ook bevestigd heeft, dat we onder die 13.000 heel moeilijk gaan gaan en dat daar een zware support zit. Dat is effectief zo. Als we kijken naar de on-chain data, totale adressen die daar hebben aangekocht, zit op een 1,6 miljoen adressen ter waarde van zo'n 1 miljoen bitcoin. Dat kan toch al zeker tellen. Als je weet dat er beschikbare bitcoins zijn, 3,4 miljoen beschikbare bitcoins die nu de markt rondgaan. Dus waarvan 1 miljoen nu vastgehouden wordt. Als we verder gaan kijken, zien we dat we hier ook een mooie support hebben opgebouwd. En dan zitten we tussen een prijsrange van 14.483 tot 14.946. We zitten daar op een gemiddelde prijs nu op dit moment rond de 15.100, waar we toch een mooie support hebben. Als we daar doorzakken, zitten we op een mooie gemiddelde prijs van 14.831. Dus dat zijn twee supportniveaus die in doog gehouden kunnen worden aan de hand van wat ik hier zie. Verder zie ik ook dat ik heb in het begin van het weekend gekeken. Toen zag ik allemaal van deze grote cirkels. Nu zie ik dat die zich wel beginnen op te bouwen, dus dat er meer en meer resistance begint te ontstaan naar boven toe. Veel resistance is het niet, maar het is alleszins groter als het begin van het weekend. We zitten hier tussen een resistance van zo'n 83.000 adressen, waar er zo'n 24.000 bitcoins zijn aangekocht. Als we hier doorbreken, we zitten hier op een gemiddelde prijs van 15.582, dan gaan we heel makkelijk richting die 17.746 gaan. Dus dat is wel een interessant perspectief om in het oog te houden. Verder heb ik hier weinig aan toe te voegen. De hashrate is zich ook aan het stabiliseren terug. Die zit dus terug in een opwaartse trend. Wat wel interessant is om te zien. De large transactions. Eens even kijken. Volume in USD zit ook in een opwaartse trend. Dus er komt veel volume binnen qua transacties op het Bitcoin-netwerk. Wat ook wel onze prijsactie of de koers bevestigt op dit moment. Als we hier verder gaan kijken, daily active addresses, dus actieve adressen dat erbij komen, we hebben hier even in een dal gezeten. Ik weet niet of je hier iets meer... Ja, we hebben hier even in een dal gezeten en nu hebben we terug onze stijgend momentum herpakt, zal ik maar zeggen, om terug naar een stijgende trend te gaan vervoegen. Hè. Dus dat is mooi om te zien dat we nog altijd in dat opwaarts momentum zitten. Totaal adressen, ja, uiteraard zit aan een stijgende lijn. Dat is ook, heeft te maken met de ouderdom van de blockchain, van Bitcoin. En voor de rest is dit eigenlijk hetgeen wat ik zie. Als ik hier ga kijken, zie ik ook dat er eigenlijk in november een groot volume aan outflow is op de exchanges. Wat wil bevestigen dat ze niet van plan zijn om te gaan verkopen, maar dat ze van plan zijn om bij te houden, waardoor er toch een sterke support wordt gecreëerd naar beneden toe. Dus dat het momentum er is om alleen maar meer naar boven te gaan. Hè. Dus de grote investeerders beginnen hun geld meer en meer van exchanges te halen, om dat eigenlijk in non-custodial wallets te gaan steken. Hè. Dus gewone wallets of ledgers. Om zo eigenlijk hun assets safe te houden en niet meteen te verkopen. En dan om af te sluiten, kan ik u nog iets laten zien. Mensen die geïnteresseerd zijn in Ethereum 2.0, die kunnen hier alles mooi opvolgen, van validators
tot wat er gesteekt is op dit moment en hoe het proces verloopt. En dan kun je eigenlijk kijken of het Ethereum 2.0 netwerk gezond aan het evolueren is. We zien hier, als we even off the topic gaan, eens kijken, dat de stakes voor Ethereum wel beginnen binnen te lopen en dat er ook een stijging in is. Dus dat is wat je ziet, dat zijn de stakers. En het begint maar meer en meer te worden, dus dat is eigenlijk heel goed voor Ethereum. Dat is hetgeen waar ik mee afsluit. Moesten er nog vragen zijn, dan mag je ze altijd stellen in de chat. Voilà, heren, was het goed? Absoluut, as usual. En ik zou zeggen, als er nog specifieke altcoins naar wens zijn, ik heb onze bibliotheek van charts openstaan, Stijn ook, neem ik aan. Dus dan geven we jullie nog de mogelijkheid om 2 of 3 altcoins ook te vragen, dat we die charts er ook even bij nemen en dan kijken we van daaruit wel verder. Het is een korte call vandaag, dus laten we het beperken tot 2 graag. Misschien kunnen we nog een vraag stellen aan Matt zelf met al de trading-ervaring. Matt, can I ask you some trading questions in general? Okay. So maybe in a nutshell, how do you see Bitcoin on the short term? Which levels are you looking at? Key points and so further and so forth. And second question then is, how do you see the evolvement of trading altcoins in this EQ at the moment? Okay. I'll just wait for my machine to catch up with me. So for me, for Bitcoin this week, the key level that I'm looking at is 15595. As long as we remain below that level, then we're very likely to trade back down to 15,000. And yesterday we traded down to 14,311. That's one of the levels on my charts. So I was very surprised to see this morning that had been a very good support level. So that the short term for me is below 15,600. Then we have a range from 15,600 to 14,300. If we trade above 15,600, then we're going to see 16,300. And the bulls can hope for this week is 17,100. Yeah, so that's it for me. Below 15,600, we're going to be in that range. If we can get above that, then we go. Yeah, I think we're seeing. We're pretty much all seeing the same levels, I think. Yeah. And for altcoins, what is your view on that at the moment? Altcoins have been trying to be relevant and catch up to Bitcoin with this move over the last couple of weeks, and especially the last kind of week. It was at the beginning of this rally. Bitcoin rallied, and altcoins. People were selling altcoins and buying Bitcoin. Right, that's what was going on. Altcoins just wouldn't go up. Because every time they tried, people were just like, yeah, get rid of that. Bitcoin's, I'm going to take my Bitcoin and that's going to rally more than anything else. And towards the end of last week, you started to see the altcoins rally as well. And I literally think that was because that everybody who sold their altcoins to buy Bitcoin had finished doing that. And therefore, altcoins could actually then start going up because they weren't met with this wall of people who were selling altcoins to go back into Bitcoin. And I think that's what happened. So on that basis, if Bitcoin actually does turn and start coming back down again, some people will be taking off their Bitcoin and going back into the altcoins. You might get a few days of overperformance in that space, as people kind of rotate back into the assets they were holding beforehand. So, I mean, that's probably what I would look for there, is that kind of gyration, that movement of money. In traditional finance, that's going from equities to bonds. In crypto, that's from Bitcoin to alts. So I would keep an eye on that rotation. And I think if you had Bitcoin coming down, but altcoin strong, I think you'd have that for a couple of days.
again until that rotation had finished, and then altcoins will follow Bitcoin. I think Bitcoin is just leading it at the moment. That's the story. I think that's what's actually driving these altcoins more than anything else. That's kind of my feel at the moment. This is a Bitcoin market. Yeah. She's the mama coin, hè? Stan, neem een keer de chart erbij van de Bitcoin dominance. Ja, dat is ook een interessante, Bart. Want als we zien wat daar de voorbije 3 dagen gebeurd is, dat is toch wel redelijk indrukwekkend. So I asked Stan to share the chart of the Bitcoin dominance, okay? Because if we look at what's happening there, you've seen Bitcoin on the daily charts break through that ascending channel, that descending channel that we had. And that breakthrough actually happened on the 23rd of September, right? And then we started going up, and that Bitcoin dominance went up. And what we saw 2 days ago is that it spiked up incredible, and then it came down almost immediately, which basically means that the dominance, it's like an influx of money going into Bitcoin, and to then the next day go back out again. So this is a very interesting move that you see there on the Bitcoin dominance. Does that mean that it spiked, or that it's just recuperating before it's going further up again? That's hard to say, but if you highlight the Ishimoku on here, Stan, then we all see that Bitcoin dominance staying above 63%, 63.2% is actually quite a critical level. Because that's where we level off, and that's where the big influx from Bitcoin to altcoins would potentially be a subject to further evaluate. Ja, zeker dit. Dominantie is inderdaad één ding, Bart. Wat mij ook opviel was de total market cap in het algemeen. Ja. Vooral deze week een zeer belangrijke close ook. Ons weerstandsleveltje hadden we ook al een tijdje geleden uitgemapt. Mochten we op deze manier gaan uitclosen of gaan closen vanavond, misschien wat voorbarig, maar ik denk wel dat we niet meer volledig gaan dumpen. Dan denk ik dat we de volgende week eigenlijk zeer snel ook een verdere actie kunnen zien richting. En dan kijk ik hier naar deze noot rond de 494 miljoen. Denk ik dat we daar zeer snel een spike kunnen gaan zien, al dan niet sustainable. Dat is dan nog maar een andere vraag. Met andere woorden, een duiding op inderdaad die Bitcoin rally die wel eens kan doortrekken. En dan verder op de Total 2 zelf. Ook daar blijven we mooi in onze wedge, zeg maar, dat we ook vorige week zijn gestart met meetekenen. Dus we gaan gewoon geduldig afwachten. Een close zoals deze van de week is op zich best wel bullish. Ook deze bearish orderblok toch zeer mooi weer in de liquiditeitszone geclosed, zeg maar. En je ziet die highs of die lows momenten worden telkens zogenaamd opgekocht, al kunnen de Total 2 niet gaan traden. We zien ook daar die toeflow toch van money in altcoins. Ik denk altcoins een beetje up, down, zoals dat dat straks ook gaf, voordat de echte trending op altcoins gaat gebeuren. De prognose daar, of toch voor mezelf, is eigenlijk support gaan bouwen voor altcoins tot december. En dan pas in 21 terug gaan runnen, zeg maar. Dat is een beetje hetgeen wat ik nu van verwacht. Hoe pakte dat dan trading maar aan? Ik ga niet voor die runs van 100-200%. Maar ik denk dat de short-term trading niet slecht kan zijn. 15, 20, 30% en dan broek aan naar huis, zoals dat we zeggen. Winsten van tafel, omdat Bitcoin inderdaad nog altijd op springen staat. En inderdaad, wat wij ook zien, is zeer goede volatiliteit op scalping-opportuniteiten op de top 20, 30 coins. We hebben er op dit ogenblik een zeer select paar in scalping ten opzichte van Bitcoin draaien. En al de rest van altcoins qua scalping enzovoorts blijven we eigenlijk uit, omdat de trend te lang neerwaarts blijft gaan. Dus ook daar zien we eigenlijk weer hetzelfde. Ik denk dat trading momenteel een van de betere momenten is nu, hè? In plaats van hodlen op die altcoins. Altcoins op dit ogenblik is vooral shorten als ze dumpen en lager terug inkopen voor degene die je absoluut wil hebben. Mm-hmm.
precies. Zijn er nog altcoins requests geweest nu? Ik heb nog niet gezien, momentje. Nee, ja wel, Link en Ocean. Het is altijd hetzelfde met die link, hè? Dat zijn weer dezelfde, hè? Dat is zo Link. Link en Ocean. Wacht een keer. Even Ocean eerst ertussen pakken. Ocean van op de weekly. Hoe ziet die eruit? Die ziet er best wel goed uit, hoor. Als een bullish order blok vast, tenminste. Close er nog altijd boven. Ja, ook hier eigenlijk hetzelfde, hoor. Potentieel Ocean nog oppikken rond volgende week dan 3152 sats. Eerste weerstand, mochten we daar komen, opnieuw het equilibrium. 3398 tenminste. Mochten we nog vanavond gaan closen boven 3398, dan denk ik dat we verder deze range gaan uitspelen. 4018 sats. En closen boven, maar dan spreek ik in de volgende week, closen boven deze trendlijn. Ja, dan is het een goede run. Maar we zitten eigenlijk wel voor Ocean, of hetgeen dat ik nu zie, is we komen vanuit een compressiefase. Die expansie wordt groter en groter, je ziet aan de weeks. En grote percentages up en down. En we zitten hier toch met zones van 31%, zeg maar, tot 46% per week. Dus zoals dat Bart net aangaf, scalping, buy support, sell resistance. Oceans momenteel, denk ik, ik ken er fundamenteel net niet genoeg van. Volgens mij is het wel een goed project. En ik denk dat we inderdaad hier in een goede basis aan het vormen zijn om die te gaan accumuleren. Nee, ik weet niet in hoeverre dat nodig is om dat lager te gaan. Momenteel weerstand 3398 en steun zit voor morgen dan 2870 sats tot 2778 sats. Dat is hetgeen dat ik zie voor Ocean momenteel. Oké. Neem even link erbij, Stijn, op de daily charts en zet dan even de Bollinger Band en de Ishimoku mee op. En dan ga je zien dat wij vorige week gezegd hadden link potentieel op te pikken op 69,930. Degenen die dat gedaan hebben, proficiat. Je hebt daar mooie profits opgenomen tot nu toe. Het was op de daily? Op de daily, ja. Ja. En zet Ishimoku er ook even bij op. Ja, voilà. Nu, je ziet hier dat we nog altijd beneden de cloud zitten. Dus nog altijd zoekende naar shorts en niet naar longs op link. Dus toch wel even voorzichtig zijn, scherpe stoplossen zetten, blijft de boodschap. Want we zitten nog altijd niet terug boven die cloud en het is toch wel een heel eind te gaan voordat daar effectief terug significant long kan gegaan worden. Dus. Sowieso. Ja, precies. Oppassen, hè. Het is nog vroeg, hè. Het is nog vroeg. We zien wel een mooie formatie, hoor. Pas op. Als we die formatie kunnen vasthouden, dan hebben we een zeer mooie lange periode gehad van heraccumulatie. En een goede higher low, zeg maar, zeker ten opzichte van hier. Dit zou wel eens misschien een preparation kunnen zijn voor een moonshot. Zijn we daarom al klaar voor link? Of een verdere dump naar 52,586 hebben wij hier als volgende buy level staan. Ja, ik denk voor nu close zoals het er nu staat, zou niet slecht zijn, hoor, Bart. Nee, klopt. Downtrend gebroken, oppassen, het zou wel eens snel kunnen gaan. En dan ook die potentiële double bottom hier. Ja, do or die momenteel, ja. Ja, dus ofwel hard naar beneden, ofwel serieus naar boven. Hè? Ja, en serieus naar boven, dan zouden we eigenlijk meteen moeten kunnen doorklimmen naar boven de 11,765. Ja. En als we daar boven klimmen, dan is het eigenlijk een mooie lift-off. Ja. Dat spreekt hier over deze local highs eigenlijk. Hè. Ja, klopt. En dat is ook de resistance line van de Ishimoku op de daily. Ja. Mooi. Okay. Guys, let's finish at this because we've now been in the call for an hour and a half. Matt, thank you very much for joining us. I hope this was fruitful for you. What do you think of this little thing that we're doing here, Matt? I love this. This is amazing. Thank you. Okay. Thank you. I'll come back again. I'm following along. I don't understand much, but I know I can see all the charts and everything else, and I can follow it. And I think it's great what you've got going here. I think
Yeah, it's really good. I've really enjoyed it. So thank you for having me here. Thank you, Matt. Perfect. Great to see you're all so passionate about it. It's fantastic. As we should be. Okay, Matt, we would love to have you back in a couple of months as a special guest again. Especially after the year-end closing of Diginex after December, when you've done your public announcements that are coming up. Okay. I'll be very happy to come back and give you some news when I'm allowed to. Okay. Okay. Very good. Okay. Well, Matt, much appreciated, man. Very well. Thanks, Matt. Cheers. Bye-bye. Lieve mensen, dankjewel opnieuw dat jullie er opnieuw bij waren. Ik hoop dat jullie er inderdaad ook iets hebben kunnen van meepikken van deze mooie man en vooral de missie dat Diginex ook aan het bijpakken is. Ik denk dat het is een klepper van formaat, hè, en die zit nog maar eigenlijk, of is nog maar net uit de startblokken. Dus we gaan die mensen nog zeker aan vast horen. Oké, goed. Wat staat er volgende week op het programma, Bart? Moet ik weer zo'n special guest halen, of wat? Ja, Ik heb er zo nog wel een paar in mijn hoed steken. Ja. Ik denk dat de mensen er al van genoten hebben. Ik ook, trouwens. Het was echt zoveel inzichten. Je voelt als die mens praat hoeveel inzichten die heeft. Ja. Ik zal eens kijken of dat Richard Preston beschikbaar is. Die runt een FCA-regulated fund vanuit de UK. Ik zal eens kijken of dat ik die kan strikken voor binnen een paar weken. Ik weet dat hij op dit ogenblik op zijn boot in Ibiza zit. Dat zal ik gewoon eens een keer een belletje geven. Nice. Maar dat mag altijd van op zijn boten in Ibiza. Dat kan je kwaad, hè? Why not, hè? Ik zal Richard eens een belletje geven. We zullen zien. Oké. Ja, zeker en vast. Goed, beste mensen, bedankt. Goedenavond. Vooral tot de volgende. En ja... And spread the word, zou ik zeggen. Hè? Mijn laptop is bijna alleen, dus het is tijd om jullie te verlaten. En op de madame te gaan. Hè? Voilà. Bart, jij ook dikke merci voor de gast, hè, man. Het is mooi dat we die kans krijgen hier in de Belgische scene. Dank je wel ook daarvoor. Ik denk dat dit inderdaad wel contacten zijn die toch wel een keer moeten aangehaald worden. Ik ken Matt al een drietal jaar. We hebben al een aantal projecten in de blockchain space en de crypto space gedaan. En echt een zeer, zeer correcte kerel. Diginex, een superbedrijf. Je ziet dat ook als je kijkt dat die eigenlijk 3 jaar aan het investeren zijn om de business uit te bouwen op een structurele manier voor institutionele investeerders. En dan nog even een beursgang erbovenop gooien. Voor die credibiliteit naar die beursgenoteerde bedrijven toe. Dat is gewoon top. Ja, ze gaan dat niet doen als ze er niet achter staan. Hè. Voilà, absoluut. Ja, dus buy Bitcoin until you drop dead. We krijgen hier nog een vraag van Lily waarom zij de enige zijn op dit moment die gelist worden op de Nasdaq. Voor de listing op de Nasdaq heb je de corporate governance regels nodig, de audit compliance, en moet je publiek geaudit worden door de toppartijen, en dat zijn dan typisch de top 5. En er zijn geen enkele cryptocurrency bedrijven die op die manier transparant in hun boeken willen laten kijken. En zij zeggen, de enige manier dat het gaat werken voor institutionele beleggers, en ik ken ze, want ik werk regelmatig met hen voor ticket sizes groter dan 25k en typisch alles wat boven de 2 tot 3 miljoen is, voor partijen die grote aankopen of grote verkopen willen doen. En dan hebben zij die transparantie nodig en dan worden die ook geaudit end-to-end. Dus heel hun corporate governance structuur, die audit, die traceability, die is volledig transparant naar auditors toe. En ze hebben er ook geen enkel probleem mee om geaudit te worden door hun klanten. Maar ik ken geen enkel ander cryptocurrency bedrijf dat op die niveau van transparanties wil werken. Waarom niet, blijft mij een raadsel. Maar zij hebben het wel goed gezien dat dat niveau van transparantie noodzakelijk is als je voor de institutionele wereld wil werken. En dat is ook de reden waarom zij op dit ogenblik de enige zijn die beursgenoteerd zijn op de Nasdaq als cryptocurrency bedrijf. Komt er concurrentie aan, denk je? Ja, absoluut. Er zijn er een paar bezig. Ik ken ze ook. Er komt concurrentie aan binnen dit en 6 tot 12 maanden gaan er een 4-tal bedrijven beursgenoteerd zijn in die stijl. Maar ik ken Matt nog vanuit de mining operaties. Want zij hadden een mining farm, wij hadden een mining farm en daar ontstaan gewoon bruggen door. Ja. Maar dat is absoluut een zeer goede business geweest voor die gasten. En Bart, wanneer komen die 4 anderen bij ons aan het spreken?
Wel, ik wil die gerust een keer aanhalen om te kijken wanneer dat ze willen komen spreken. Oké, goed. Maar dat is oké. Nu, Matt zat gebaseerd in Dubai. Shai zit in Singapore. Dat is dan de volgende. Vincent is Hongkong. Vincent is de CEO van Legacy Trust. Legacy Trust is de custodian voor cryptocurrency-investeringen voor het Aziatisch publiek. Maar hun minimum ticket size is 50 miljoen per klant. Anders bewegen die niet. Maar dat zijn inderdaad mensen die we wel kunnen uitnodigen. Oh ja. Voor mij was het vooral vandaag een bevestiging dat Matt zei van hoe geweldig deze is. Allee, als die dat zegt, dat is voor ons een mooie bevestiging van dat we goed bezig zijn voor België. Hè. Ook al is het klein, we zijn met iets bezig wat nog kan uitgroeien. Hè. Of was het elementaire beleefdheid? Nee. Ik zag het aan zijn ogen. Nee, want Matt zegt het hoe dat me het denkt en klinkt het niet, dan botst het maar. Ja. Ik heb met Matt al een deal gehad waar wij samen door een kwalificatieproces gaan, waarbij dat ik zeg van Matt, wat denkt jij van deze? Dan zegt hij, I think it's a pile of shit. Oké. Hij zegt dat daar ook, weet je. Ik bedoel, ja. Maar dat is oké, maar zo ken ik hem ook. Hij focust liever op 2, 3 dingen heel goed doen, dan te proberen er 10 te doen en niks te leveren. Ja. Dus zo ken ik hem. Okay. Mooi. Dankjewel, Lily. We hebben geen bevestiging nodig na uw inzichten. Ik heb altijd bevestiging nodig. Ik ben nog altijd even onzeker als in het begin. Maar je doet dat goed, hè? Maar je groeit elke week, jongen. Ja, nu zeker, hè, bij u. Hè? We amuseren ons. En ik denk dat het verhaal... Kijk, anders blijven de mensen ook niet terugkomen. Dus de waarde die we leveren is ergens wel erkend, want anders blijven die mensen niet komen. Dat is waar. We gaan eerst afronden, jongens. Ja, we gaan echt afronden. Ik blijf het doen zolang ik mij blijf amuseren. Als de dag niet meer waar is, stop ik ermee, dat weet je. Ja, dat weet hoe laat dat is. Maar zolang je uw wijn hebt, Bart, denk ik dat dat niet gaat stoppen. Oké, Jeroen, salut. Slikken zijn, bye bye. Later zijn, bye bye. Zeg Tim, je wordt nog aan het opnemen, hè?